आज IPFT का बहुत बड़ा हिस्सा आज तिपरा मोथा में ज्वाइन किया है। हमने अनकंडीशनली ये ज्वाइनिंग कराया है और हमारा लक्ष्य एक ही है कि अगर हम थानसा चाहते हैं और हमें दिल्ली से निगोशिएट करना है, अगर हमें अपने अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट करना है, तो हमें सब एक होकर एक आवाज़ में बात करना पड़ेगा। इसके लिए IPFT के सीनियर लीडर्स, यूथ लीडर्स, सब लोग एक होकर हमसे आज उन्होंने मर्ज किया है और आने वाले दिन में हम लोग एक संग होकर अपना ग्रेटर तिपरान का मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे। किसी के खिलाफ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए बात करेंगे। सर कितने लोग ज्वाइन किए हैं? आज अनाउंसमेंट हुआ है कि ऑलमोस्ट 1898 ऑलमोस्ट 1900 परिवार ने ज्वाइन किया, 8000 लोग ने ज्वाइन किया। सर 1898 फैमिलीज का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन। IPFT का मिनिस्टर नरवकha जमातिया वो मिनिस्टर नहीं, एक्स मिनिस्टर है। अभी क्या ज्वाइन करने वाला है आप? नहीं, अभी तक तो वो जब तक वो IPFT में MLA है, कोई भी IPFT में जब तक MLA है तब तक वो हमारे संग नहीं ज्वाइन कर सकते। जब वो सरकार से अपना समर्थन हटाएंगे तभी हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी हो। जब तक वो सरकार में बैठे हैं हमारे संग और सरकार हमारा डिमांड को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके साथ कोई बातचीत हुआ क्या? हमारा सबसे बात होता है, IPFT के MLA से भी बात होता है, BJP के MLA से भी बात होता है, CPM के MLA से भी बात होता है, कांग्रेस के लीडर से भी बात होता है। लेकिन हमारा पोजीशन क्लियर है कि आप जब तक हमारा डिमांड को राइटिंग में नहीं मानोगे और जब तक आप गवर्नमेंट में बैठेंगे और हमारा डिमांड को नहीं आप उठाओगे, तब तक तिपरा मोथा में आपका जगह नहीं है। जिस दिन आपको आना है, आपको ये राइटिंग में देना पड़ेगा और गवर्नमेंट का समर्थन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है कि वो हमारे संग है या हमारे अगेंस्ट। স্যার আজ থেকে কয়েকদিন আগে উপনির্বাচন গিয়েছে এবং আপনারা একটি সিটে দাঁড়িয়েছেন এবং ওখানে আপনারা দ্বিতীয় স্থান। हाँ তো সেই দ্বিতীয় স্থানে আসায় মানে আপনারা যে পেশি নির্বাচন हाँ এরকম মনে করছেন? ये सेकंड पोजीशन एक महीने पहले किसी को नहीं लगता था कि तिपरा मोथा का कैंडिडेट भी दे सकेगा। आज हम लोग सेकंड पोजीशन में आए हैं, वो भी 15 दिन के प्रिपरेशन में। अगर हम लोग ने ऐसे ही करके आगे भी जनरल सीट्स में 20 सीट्स के बाहर हमने वैसी प्रिपरेशन किया, तो मैं आशा करता हूं कि जनरल सीट्स के बाहर भी हम 5 से 6 सीट जीतेंगे। और ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि आज हम लोग कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। बंगालीज ने हमें वोट किया है, मुसलमान ने वोट किया है, मणिपुरी ने वोट किया है, चा बागान ने वोट किया है। इसका ये मतलब है कि तिपरा मोथा कोई कम्युनल पार्टी नहीं है। तिपरा मोथा सबको इंक्लूड करना चाहता है और तिपरा मोथा किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं छीन रहा है। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं, किसी का राइट को नहीं छीन रहे। हम नहीं बोल रहे कि बंगालीज को बांग्लादेश वापस भेज दो। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स को, जो मुस्लिम्स हैं, मणिपुरीज है, चा बागान वर्कर्स है, माइनॉरिटीज़ है, बंगालीज है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आप प्रोटेक्ट करो, EDC के अंदर, EDC के बाहर। The ruling BJP has recently, alleged that your party has not been successfully running the ADC, and there were also allegations from you earlier that there were dearth of funds from the state government. What is the current condition? And Which as far as which leader from the BJP has said that we are not running the ADC properly? several of them actually, Minister Rwmani Jamatia earlier told, and then Tipra. Then they should consult the Chief Minister, because I am meeting the Chief Minister. The Chief Minister of Tripura is not the BJP Chief Minister, he is the Chief Minister of the whole state of Tripura. And I will tell him where the problems are. And Mr. Rwmani Jamatia should first consult his Chief Minister before making these statements. Because from whatever I have heard, the Chief Minister is in a reconciliatory mood. But if the ministers in his own government start making statements which are irresponsible, then it makes it very difficult for us to have a conversation with the Chief Minister of the state. I wanted to wish Manik Saha, because he's just won the election, and I want to talk to him about the problems of the EDC. If you want to make it about politics, then you will not have development. If you want to make it about development, then people like Rwmani Jamatia should realize that the Chief Minister has indicated that he wants to look at the development of the EDC. And if Rwmani makes irresponsible statements, it puts his own party in an embarrassing position. About the tribal political landscape in Tripura, recently I've seen several political parties are either merging with Tipra Motha or allying with them. A large part of IPFT today merged with you. In the coming 9 months left to the general elections next year, do you think the tribal political landscape in Tripura will be entirely occupied by Motha? There is a talk going on that there are more people from the BJP Janjati Morcha and a section of IPFT faction that is left behind from under NC Burma are also in talks with your party. What do you think will be They are not in talks until they are supporting the government. Any MLA which is in talks, which is sitting with the government, cannot be talking to us. So this is very clear. We want whoever wanted to come have come.
whoever still are waiting for their term to end, well, it is for them to decide, but it will get too late because people also want to see, are you coming for position of power or are you coming because you support the cause of the people? That is very clear. So earlier you've been even repeatedly appealing for Thansa, and that too only after 1 year of your party's formation. You have earlier also said that there are attempts to break Thansa. Who do you think are doing these attempts, and how People far who are have confident? money but no commitment. You can buy a few leaders. You cannot buy a whole community by pushing in money. And I'll tell you, when I talk about Thansa, I also would like to, through your media, say that we have never been against any community. And that's why we got tremendous support from the Bengali community, the Muslim community, the Cha Bagan and the Manipuri community in Surma. And that is because since we have come to power, no non-Tiprasa's house have been destroyed. There's been no ban called by Tipra Motha. We have not indulged in violence. Violence, what you're seeing, is happening in Agartala, it's happening in Melarmat, it is happening in Udaipur, it is happening in Pani Sagar. No Muslims' mosque has been demolished. No Hindus, Bengalis' properties have been damaged or threatened. No Manipuri's life has been in danger. We have been in power for over 1 year. We have actually ensured that there is no band in Tripura. There would be a band every 3 months when the previous regime was there. So we have tried to bring in a sense of harmony. I myself, being the grandson of Kanchan Prabha Devi, would never want Hindu Bengalis to be sent back to Bangladesh where their lives and properties are in threat. All I'm saying is, give the tribals their constitutional rights and protection and don't take it away from the Bengalis. Give it to us separately and let the Bengalis and the general community live peacefully as well. One last question, sir. Recently, you have mentioned about political violence in the Agartala and other constituencies going on, and there were also some clashes between, Tipra Motha and other political parties, including the BJP and IPFT, in the ADC areas. Recently, Congress leader Sudipra Rwmani has appealed for all the non-BJP parties to come together on a common platform for strategic understanding regarding combating political violence and such other things. The CPM have given tacit, support, saying there is no harm in talking. What is your stance, sir? I've seen that through media. I'm yet to talk to him. Let me consider it once it comes to us. But then the fact is that ours is a very clear movement for Greater Tipra land. And until we do not get a clear support on our demand of Greater Tipra land, sitting with any political party will not make sense till they do not give us support for a constitutional solution for Greater Tipra. Thank you. Let the program start.